Tell me about that first flight to Chennai. You will be surprised, my first flight to Chennai was for this film only, for them only. ஸ்டார் தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் தமிழ்ல. அதுல ஒரு பைக் ஓட்டிட்டு வந்து ஒரு சீன் இருக்கும், என் கூடயாவது ஓடிடலாம் தான் நினைச்சேன் அப்படின்னு ஒரு சீன். I remember in the beginning, my mom and I used to travel to Bombay. Come from a very middle class family, and in Bombay everybody travels from local train. So I have won this pageantry, and I'm in full glammed up, and I have changed my outfit, and I'm carrying the check thing that they give, that big check thing, and I have my crown in my hand, and I'm coming back from local train, and everybody is watching me like this. The people around you really do matter for you to do something that you really believe in, and you achieve your dreams. அம்மானா ஆல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இல்ல, டாக்டர் பேக்ரவுண்டு. அப்போ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஆடிஷன் வந்து என்னோட ஒரு ஆடை பார்த்துட்டு ரவிவர்மன் சார் சினிமாட்டோகிராஃபர்ல அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டாரோட ஒரு படத்துக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு. எனக்கு அப்போ 18 வயசு தான். ஒரு மாதிரி ரொம்ப பயந்துட்டேன், எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. நீ எதுவுமே வந்து உனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருதுன்னா நீ அதை ட்ரை கூட பண்ணலன்னா இட்ஸ் அ ஷேம். லைக் நீ எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்படுறாங்க, நீ என்ன வேணா நீ எம்பாரஸ் ஆகிட்டு வா, எது வேணா பண்ணிட்டு வா, ஆனால் நீ ட்ரை பண்ணி தான் ஆகணும், அது பெஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அது ரொம்ப ஹிட் மீ ஹார்ட். That scene, she would have, worn a very nice சுடிதார் தான் போட்டிருப்பாங்க, very orthodox dress தான் போட்டிருப்பாங்க. அவருக்கு உங்க மேல ஒரு கண் வந்து புட்டா பார் ஒரு அடி அப்படிங்கிற மாதிரி she would have done that scene amazing-ஆ. இது கண்டிப்பா in every girl's life இது வந்து நடந்திருக்கும். நீங்க அதை ரியல் லைஃப்ல எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க? You when you're taking a Mumbai local trainல எவனாவது ஒருத்தன் கையை எங்கேயாவது தப்பா தொட்டிருப்பான். Did you give a block? Just a very small incident. When I was in my school time, I used to take these 10th classes nearby to my house, and there were these boys who were eve teasing me. So just for a day I was like, okay, fine, forget it. The second day I was like, the third day I just couldn't take it, and then I was so agitated and I got so angry. I picked up a stone and like threw on his head, and I broke his head. He started bleeding. ஸ்கூலில் ஆக்சுவலாக ஒரு பாயிண்ட் இன் டைமில் ஒரு மாதிரி பாய்ஸ்லாம் ரொம்ப ஒரு மேபி லைக் ஒரு குரூப் ஆஃப் பாய்ஸ் வந்து ரொம்ப புலி பண்ணிருந்தாங்க ரொம்ப நாளைக்கு. அது ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ ஷுட் சே தட். என்ன மாதிரி ஹேட் வரும் பிரீத்தி? அதான் ஒன்றும் இல்லை, இவளுக்கு என்ன இருக்குது, நீங்கள் வந்தா இவங்களுக்கு இது வரல அது வரல அப்படின்லாம் வரும். ஆனால் அது ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலாக அது இட் வில் கோ இன்சைட் யுவர் ஹெட் and it will அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன சொன்னாலும் நான் என்னோட பெஸ்ட்டு கொடுத்து டெய்லி நான் ஒர்க் பண்ணுறேன்றது தான் எனக்கு முக்கியம். Instagram saying that எனக்கு mental peace வேணும்பா, நான் கொஞ்ச நாளைக்கு பிரேக் எடுத்துறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க. I think there's so many opinions, so many perspective that's coming all around the world that sometimes you lose to have your own perception about things, your own opinion. When there's hate and criticism and people say that, okay, you don't deserve to be, or that's not the right. That's what I take as a challenge, and I was like, okay, this is what you feel, I'll show you. I want this skill from her. அப்படின்னு நீங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கணும். What do you want to exchange? Can I go first? Please. She is extremely beautiful. I love her eyes. I love her eyes? Yeah, her eyes and her dancing skills. She is amazing. What do you want from her? Title sponsors Max Gold, Cash for Gold. Call 044-4545-4545. GT Holidays, South India's #1 travel brand. The Chennai Silks. Let the celebrations begin. We Care, Hair and Skin Clinic. எல்லா விதமான தலைமுடி மற்றும் சரும பிரச்சனைகளுக்கும். Presents Paru's podcast with Kayadu Lohar and Preity Mukhundhan. Supported by Darling AC திருவிழா. இந்தியாவிலேயே மிக குறைந்த மாத தவணையில் AC. Karthipuram, 200 acres township in Coimbatore. Ready to construct premium villa, plots and commercial plots with world-class infrastructure. Jayachandran, எல்லாமே இருக்கு, நல்லாவே இருக்கு. Mabel, South India's most celebrated women's wear brand. Powered by Milky Mist Ice Cream. Taste the Milky Mist Ice Cream. Glora Lab Crown Diamonds, India's first engagement ring studio. வணக்கம். ஹாய். ஹாய், வணக்கம். வணக்கம். ஆஹா, நல்ல லவுடா சொல்லாமே. வணக்கம். Vanakkam. So welcome to Paru's podcast, and I'm very happy. இந்த frame பார்க்கிறதுக்கே வந்து it is very nice. Two vibrant, powerful, multi-talented girls வந்து இந்த frameல இருக்கீங்க. So first cheers to that.
Thank you so much. என்ன ரெண்டு பேருக்கும் பயங்கர கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது போலயே. We're saying the same things Yeah. together. You guys are talking at the same time, same reactions. So எப்படி உங்க ரெண்டு பேத்துக்கான கெமிஸ்ட்ரியில இருந்து we can start ன்னு நினைக்கிறேன். How did your chemistry work in இதே முரளி? For that, I think you have to Watch the the film. film. Okay. Yeah, can't talk Yeah, much we about were it. instructed to say Yes. that. Okay. ஐயோ சரி ஓகே. அப்பனா வந்து I'll go with this thing. So when there are a group of girlsல இல்ல வந்து ஒரு ரெண்டு girls வந்து செட்ல இருந்தாலே இன்னைக்கு என்ன அவங்க ரெட் கலர் லிப்ஸ்டிக் போட்டிருக்காங்களா, தென் ஐ புட் ஒன் பிங்க் கலர் லிப்ஸ்டிக் டு லுக் மோர் பிரைட் அண்ட் ஸ்கிரீன் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஈகோ கிளாஷ் வந்து எப்போதுமே இருக்கும். இட்ஸ் அ கேர்ள் திங்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ how did you guys manage that? ஆர் நாங்க அப்படிலாம் கிடையாதா? ப்ளீஸ் anyone can answer. உங்களுக்கு அப்படிலாம் ஆக்சுவலா இல்ல. ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கும் வேற வேற ரோல்ஸ், வேற வேற கேரக்டர்ஸ். சோ அதுக்கு அதோட பெஸ்ட் அதுக்கு ஒரு ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல. சோ நாங்க அந்த ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் ஆக்கிபை பண்ணிட்டு வெரி ஹாப்பி ஃபார் தி அதர் பர்சன். ஆமா. அண்ட் எனக்குமே இப்ப அவங்களும் ஷைன் பண்ணணும் தான் எனக்கும் ஆசை. சோ அவங்களும் அப்படிதான் தான் எனக்கு தோணுது. ஸோ இப்போ படத்தை பத்தி நம்ம நிறைய பேசுறோம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வந்து திஸ் த்ரீ கேர்ள்ஸ் நோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் 3 AM கான்வர்சேஷன். கால் பண்ணி அது நடந்துச்சுடி இது நடந்துச்சுடி அப்படின்னு நம்ம வந்து we are going to talk. ஆமா, ஏன்னா நாங்க அவ்வளவு தூக்க கலக்கத்துல தான் இருக்கோம் இப்போ. I'm saying we're actually sleepy. Yeah. So it makes sense. It's okay. I am there to vanish all your sleepiness. So I would like to go back to your first flight to Kollywood, first scene in first scene, first take. அந்த ஒரு மொமெண்ட்டுக்கு வந்து போலான்னு சொல்லிட்டு கயடு ரொம்ப தூங்குறதுனால நான் அவங்கள்ட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். Tell me about that first flight to Chennai. You will be surprised. My first flight to Chennai was for this film only, for them only. Okay. And I signed this film, I think, 3 years back. Yeah. And I was very excited because the team was really great and cast and everything. And it was my first Tamil film, so everything was falling correctly. So I was like, okay, let's go take the narration and listen to the script, and if it works out well, I'll do the film. That's how it happened. So that was and in the padam da was your first scene also. What was that first take? You know what was funny? எனக்கு நரேஷன் பண்ணும்போது இவங்களை எக்ஸாக்டா லாக் பண்ணாங்களான்னு தெரியல. இந்த 2 கேரக்டர்ல ஒரு கேரக்டர் இவங்களை ரொம்ப நாள் முன்னாடியே லாக் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ எனக்கு அவங்களோட ஒரு சீன் தான் காமிச்சாங்க. படத்துல என்னெல்லாம் கண்டென்ட் இருக்கு இது வரைக்கும் எடுத்திருக்கோம், அந்த ப்ரோமோ எடுத்திருந்தாங்க ஆல்ரெடி. ஸோ அதை காமிச்சாங்க. அப்போ இவங்களோட சீன் எனக்கு காமிச்சாங்க. யார் இவங்கன்னு சொல்லலை. எனக்கு தெரியாது. அப்போ இவங்களோட படம்லாம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் அவங்கள பார்த்ததில்ல. ஸோ அப்போ காமிச்ச போது நான் ஒரு ஏடி அந்த மாதிரி யாரோ நினைச்சேன் நான். ஆனா நான் அப்ப யோசிச்சேன் வந்து இவங்களே ஆக்ட் பண்ணலாமே நல்லா. ஆமா, இவங்களே ஆக்ட் பண்ணலாமே நல்லா பண்றாங்களே அப்படின்னு நான் யோசிச்சேன். ஸோ தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ saw her. ஓகே. ஸோ உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் சீன் இன் கோலிவுட் என்னவா இருந்தது? தட் ஃபர்ஸ்ட் கால் டு கோலிவுட். ஸ்டார் தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் தமிழ்ல. அதுல ஒரு பைக் ஓட்டிட்டு வந்து ஒரு சீன் இருக்கும். அவன் கூடயாவது ஓடிடலாம் தான் நினைச்சேன் அப்படின்னு ஒரு சீன். அதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காலையில 6 மணிக்கு அந்த ஒரு ஸ்டண்ட் ஷாட், பைக் ஷாட்டை முடிச்சுட்டு இந்த ஷாட் எடுத்தோம். ஸோ அது ரொம்ப சரியலா இருந்துச்சு. ஓகே. ஏன்னா எவ்வளோ ஹைட்ஸ், இஃப் யூ கைஸ் கோ டு மெனி மோர் ஹைட்ஸ் ஆல்சோ நோ யூல் நெவர் ஃபர்கெட் தட் ஃபர்ஸ்ட் சீன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளைட் டு சென்னை ஆர் வாட் எவர். So that's what I wanted to recap. And see, we girls நம்ம வந்து இந்த மீடியாக்குள்ள வரும்போது நம்ம parents will have a lot of fear. ஐயோ பொண்ணை வந்து ஒரு கிளாமரஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள அனுப்புறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அஃப்கோர்ஸ் ஏன்னா நீங்க 2 பேருமே ஐ டோன்ட் திங்க் யூ கைஸ் ஆர் நெப்போ கிட்ஸ் ஆர் ஒரு ஸ்டார் பேக்ரவுண்ட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. ஸோ பட் ஆனால் இப்போ உங்களுடைய க்ரோத் வந்து பார்க்கறதுக்கு டக்குன்னு யூ கைஸ் ஆர் யூ ஹவ் ரீச் டு அ சர்டன் லெவல். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுடைய அம்மா இல்ல அப்பாவுடைய சாக்ரிஃபைசஸ் என்னவா இருந்தது? ஐ வுட் லைக் டு ஸ்டார்ட் வித் கயடு ப்ளீஸ். You said that it went takka. I don't think so. It happens like that. It takes a lot of hard work, and also I think years and years of telling yourself that no, I think you're on the right path. You keep going forward. Maybe you might not see that success, or maybe you're not seeing what you want from the career that you are choosing, and every decision that you make, it's not taking you towards that, but those years of struggle is what brings us over here. So it's not always like takka, because people usually don't see that struggle, but I think it's important to be talked about. And I remember in the beginning, my mom and I used to travel to Bombay
for auditions while my summer holidays and also while my college days. I was giving auditions in Bombay for advertisements. So I remember those days that my mom was so behind me that no, let's do it, I'm there with you, we'll go together. I remember all of that. I also remember this one incident clearly very in my head, that I won this pageantry show, and my mom was so happy I was the winner of it, and we were coming back from it. And at that time the travel and all of that was very simple, and we were come from a very middle class family, and in Bombay everybody travels from local train. So I have won this pageantry, and I'm in full glammed up, and I have changed my outfit, and I'm carrying the check thing that they give, that big check big thing, one, and I have my crown in my hand, and I'm coming back from local train, and everybody's watching me like this. And I was like, okay, so from there to this, the journey, I always keep reminding myself that the kind of hard work that you put in, and the parents, for you to have supportive parents, and the people around you really do matter for you to do something that you really believe in and you achieve your dreams. So I think like that I am lucked out with my parents, and they have been always and always supportive. Of course they are very they do worry about the industry that we work in, because sadly our industry is little bit what to say, I'm not getting the right word. It's a man's world. Yeah, correct. Yeah. So they do get a little here and there, but at the end everything boils down to if my child is happy, and they are always there to protect. So that's the journey that's coming to my mind, and it's always very grounding. Thank you for telling that here. And Preity kuda vandu, she's a NIT student, she's a engineering, correct? Yeah. NIT is a big scenes in Tamil Nadu. So எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க, what will everyone think? Okay, ஒரு big MNC ல வந்து பல லட்சம் வந்து வாங்குற ஒரு engineering person தான் software engineer-ஆ, correct? Yes. அப்படிதான் நினைப்பாங்க. But how NIT to industry? And அம்மானா all professionals இல்ல, டாக்டர் பேக்ரவுண்ட். ஸோ அம்மா எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தாங்க, இல்ல அவங்க கேஸ் அந்த மாதிரி இருப்பாங்களா? ப்ளீஸ் டெல் மீ யுவர் மாம்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன் யுவர் ஜர்னி. ஆக்சுவலி அம்மா சின்ன வயசுல இருக்கும்போது, என்னோட ஏஜ்ல இருக்கும்போது, அம்மா ஜென்ரலி ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க. அந்த ஒரு பழைய காலத்து ஆக்ட்ரஸோட லுக்கு, அவங்க கண்ணு அவ்வளோ எக்ஸ்பிரசிவா இருக்கும். எல்லாரும் அவங்கள வந்து டான்ஸரா ஆக்ட்ரஸா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஆனால் அப்படி யாரோ அவங்கள ஒரு தடவை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு ஆட்ல கொடுத்தாங்க. அதில் ஒரு சின்ன ரோல் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் அம்மா MBBS பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அம்மாவுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. போஸ்ட் கிராட் பண்ணும் போதே ஷி வாஸ் ஹேவிங் அ பேபி. ஸோ ஷி குட் நெவர் அதை அவங்க பர்சியூ பண்ண முடியல. ஸோ அவங்க சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு சொல்லி காமிப்பாங்க இந்த மாதிரி. என்னமோ ஆக்சுவலாக பேஜன்ட்ரியில் தான் நானும் ஆரம்பித்தேன். அப்போ எங்கள் அப்பா வந்து விளையாட்டுக்கு சொல்லுவார் சின்ன வயசில், நீ ஒரு 8 வயசு இருக்கும்போது நீ என்ன ஆக போகிற அப்படின்னு கேட்டால், அவள் மிஸ் வேர்ல்டு ஆக போகிறா அப்படின்னு சும்மா சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் ஓகே, அது வந்து ஏதோ என் மைண்டில் இருந்துச்சு. ஓகே, ஒரு பேஜன்ட்ரி தான் எனக்கு ட்ரை பண்ணணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சு. ஏன்னா அதை பார்க்கும்போது நான் ரொம்ப இப்போ நிறையா மிஸ் வேர்ல்டு இந்த வின்னர்ஸ்லாம் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தாங்க. பட் அதுக்குள்ளே வந்தோடனே நான் ரியலைஸ் பண்ணிட்டேன், இது வந்து எனக்கு இல்லை அப்படின்னு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. அப்போது ஒரு மாதிரி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தான் இருந்தேன் கொஞ்சம். அப்போ என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஆடிஷன் வந்து என்னோட ஒரு ஆடை பார்த்துட்டு ரவிவர்மன் சார் சினிமாட்டோகிராஃபரில் அவர் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஸ்டாரோட ஒரு படத்துக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார். எனக்கு அப்போ 18 வயசு தான். அப்போது நான் வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப பயந்துட்டேன். எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. ரொம்ப பயந்துட்டேன். ஒரு மாதிரி எனக்கு வராது, அங்கே போய் நம்ம அசிங்கப்பட்டுருவோம், என்னது நம்ம அப்படி இப்படின்னு. அப்போது வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா காலேஜுக்கு வண்டி ஓட்டிட்டு வந்து என்னை வந்து நம்ம வந்து பேசலாம் வா அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போய் நான் அழுதேன். அப்போ உட்காந்து நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி, இல்லை நீ ட்ரை பண்ணு, நீ எதையுமே வந்து உனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருதுன்னா நீ அதை ட்ரை கூட பண்ணலன்னா இட்ஸ் அ ஷேம். லைக் நீ எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்படுறாங்க, நீ என்ன வேணா நீ எம்பாரஸ் ஆகிட்டு வா, எது வேணா பண்ணிட்டு வா, ஆனால் நீ ட்ரை பண்ணி தான் ஆகணும், உன்னோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அவங்க சொன்னதுக்கப்புறம் எனக்கு அது ரொம்ப ஹிட் மீ ஹார்ட். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஸ்லோவாக வந்து அப்போ நான் ட்ரை பண்ணேன், உண்மையாகவே ட்ரை பண்ணேன். ரொம்ப ஆக்டிங்னா என்ன அப்படின்னு ஓரளவுக்கு கற்றுக்கிட்டு அந்த ஆடிஷன் பண்ணேன். அப்போ எனக்கு கிடைக்கல, ஏன்னா ரொம்ப சின்ன பொண்ணு மாதிரி இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கல. பட் தட் வாஸ் இன் 2018 2019.
ஸோ அதுக்கப்புறம் 2024 ஒரு 5-6 இயர்ஸ் கழிச்சு தான் எனக்கு ஸ்டார் வந்துச்சு. ஸோ பட் வந்து உங்களை புஷ் பண்ணி அப்பா அம்மா தான் புஷ் பண்ணாங்க. அம்மா வந்து எப்பவுமே எனக்கு ஃபாலோ யர் ஹார்ட், நீ ஆர்ட்ஸ்ல ஃபாலோ பண்ணு, உனக்கு பிடிச்சத பண்ணு. இப்போ வந்து நான் எடுக்கிற டெசிஷன்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி போல்டா தெரியுது. இப்போ பிளாஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சாய்ஸஸ்லாம் நான் எடுக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து அவங்க எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க. அவங்களோட அட்வைஸ் படி இதெல்லாம் பண்ணாதடா, இதெல்லாம் ரிஸ்க் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. பட் அவங்க வளர்ப்புல தான் நான் இந்த மாதிரி இருக்கேன். ஸோ இன் தட் வே அம்மா தான் என்னை ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டு கிரியேட் அ கைண்ட் ஆஃப் இமேஜ் ஒன்னா ஒரு ஸ்டெப்பா வந்து செதுக்கி நான் இங்க வந்து உட்காந்துருக்கேன்டா அப்படிங்கிற மாதிரியான மொமெண்ட் ஃபார் ஹர் அண்ட் ஃபார் யூ டூ. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு இமேஜ் பில்ட் பண்றது அண்ட் ஆல்சோ வந்து நீங்க என்ன பண்ணாலுமே இட் வில் அஃபெக்ட் யோர் ஆர்டிஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல. நீங்க என்ன பண்ணாலுமே இட் வில் அஃபெக்ட் யோர் சாய்ஸஸ் இன் மூவிஸ் ஆர் வாட் எவர். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கிளாமா நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், உடனே என்ன அந்த காஸ்டிங்ல இருந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஓகே இவங்களை வந்து ஒரு கிளாமர் டாலா வந்து பயன்படுத்திக்கலாம், ஒரு நல்ல அழகான ஃபாஸ்ட் பீட் சாங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு இது. வெரஸ் இஃப் யூ ட்ரெஸ் அப் ஹோம்லி தே வில் பி லைக் ஓகே நல்லா ஹீரோக்கு அடங்குற ஒரு ஹீரோயினா, ஒரு டம்ப் ஹீரோயினா நம்ம வந்து காஸ்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு மிஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். ஹவ் ஆர் யூ பிரேக்கிங் இட் அண்ட் ஹவ் இஸ் இட் so far? I think if you try to go and break it and try to do all of that, I think you get too messed up in it. I think you just have to be authentic to yourself. That's the best thing that you can do. And the people who are trying to cast like that, I think it's very difficult to break that kind of mindset. So it's better that you just be yourself, be your authentic self, and eventually work will come to you. Because I don't think so you dressing up in a certain way is going to come and say the dialogues in front of the screen. It's eventually your talent and the way you act is what will matter. So I don't think so dressing up is going to change any of it. I know this is like a very big struggle that we all will have to we all have to face, but eventually it will break down. I think now it's there are writers, there are directors who think beyond this. So all we have to do is just be ourselves and be confident about it. The rest will follow. உங்களுக்கு எப்படி பிரீத்தி? இது கண்டிப்பா ஐ திங்க் நம்ம தமிழ் சொசைட்டில வந்து இந்த மிஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து நிறைய இருந்திருக்கும், நீங்க ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, அதை பிரேக் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய போராட்டம் நடந்திருக்கும். ப்ளீஸ் டெல் மீ அபௌட் தட். நான் அப்சர்வ் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னன்னா, என்னமோ இப்போ என்னையோ இல்லை நிறைய மற்ற ஆக்ட்ரஸஸோ ஜென்ரலி கேர்ள்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்மார்ட்டாக இருக்கலாமோ, இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஒரு அறிவு இருக்கோ அப்படின்ற மாதிரி அசியூம் பண்ணி யாரும் நடந்துக்க மாட்டாங்க. அது வந்து எனக்கு சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஆனால் ஐ திங்க் இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட இந்த கேம் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. எப்படின்னா அது இப்போ ஒரு பர்செப்ஷன் பில்ட் ஆகுது நம்மளை சுற்றி, காஸ்டிங் டைரக்டர்ஸ் கிட்டேயோ பீப்புள் கிட்டேயோ. அண்ட் அது நம்ம தான் அப்படின்னு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அவங்க நம்மளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தானே பார்க்குறாங்க. அவங்க வந்து சில விஷயம் தான் நம்மளை பற்றி பார்க்குறாங்க. நம்ம லைஃப்பில் நிறையா இருக்குது. ஸோ அந்த டிஸ்டிங்ஷன் வந்துடுச்சுன்னா, இப்போது நான் என்ன மாதிரி ஒரு இமேஜ் பில்ட் பண்ணிக்கிட்டா எனக்கு வேணுன்ற கோல்ஸ், எனக்கு பண்ணணுன்ற மூவிஸோ இல்லை எனக்கு கிடைக்கணுன்ற ரோல்ஸோ எனக்கு பண்ண முடியணும்னா அதுக்கு நான் எப்படி ஒரு இமேஜ் பில்ட் பண்ணணும், ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கணும், நம்ம சூஸ் பண்ணுற ரோல்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கணும், நம்ம போடுற எஃபர்ட் அந்த மாதிரி இருக்கணும், அண்ட் நம்ம ஒர்க் நமக்காக பேசணும். ஸோ இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் I think we can try to bridge that gap. Adu or strategic way to get the opportunities you want. So to build that, yeah, you have to dress in a certain way is where I'm coming. See, that is it. I think no, what she's trying to say is I think நம்ம ட்ரெஸ் பண்றது வந்து பாதிக்குதான்னு கேக்குறீங்களா? நமக்கு வர ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்ம நடந்துக்கிற விதம் எப்படி வேணா இருக்கலாம். அவுட் ஸ்போக்கனா இருந்தா ஒரு மாதிரி அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க, இல்லை கொஞ்சம் குவாய்ட்டா இருந்தா இவங்களால இவங்க கிட்ட சப்ஸ்டன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு கூட நினைச்சுக்கலாம், இவங்க அண்டர் கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்காங்கன்னு நினைச்சுக்கலாம். ஆனால் ஒருத்தர் ஒரு ஒர்க் செட்டிங், ஒரு சோஷியல் செட்டிங்க்கு போகும்போது இப்போ நான் நிறைய பேசுவேன். ஆனால் யூஸ்வலாக அந்த மாதிரி ஒரு இன்டிமிடேட்டிங்கான செட்டிங்க்கு போனால் நான் கொஞ்சம் குவாய்ட்டாக தான் இருக்கிறதுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். பட் அதை வச்சு அவங்க ஒரு ஜட்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க, இதை நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது. பட் அதான் நம்ம ஸ்லோவாக நம்ம கரியரை நம்ம கியூரேட் பண்ணுறோம்ல, நம்ம எடுக்கிற எவ்ரி ஸ்டெப்பை நம்ம யோசிச்சு எடுக்கிறோம், அதுக்கு பின்னாடி நம்ம எஃபர்ட் போடுறோம், கரெக்டாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சு எஃபர்ட் போடுறோம். அப்படிதான் எனக்கு தெரிஞ்சு நாங்கள் எல்லாம் அப்படி தான் இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி இருக்கும் போது இவென்ச்சுவலி அவங்க நம்ம நிஜமாவே எப்படின்றத பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. பீப்புளும் அப்படிதான்.
இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கவங்களும் அப்படிதான். இப்போ லாஸ்ட் வந்து என்னால ஒரு போல்டான கேரக்டரை ப்ளே பண்ண முடியும் தெரியாம தான் எனக்கு காஸ்ட் பண்ணாங்க ஆக்சுவலி. ஆனா எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா அதை கேட்கும் போதே இதை நான் ஈஸியா பண்ணிடலாம். ஏன்னா எனக்குள்ள என்னோட நேச்சர் கூட எனக்குள்ள there is a person in me who can also be like that. ஸோ அது எனக்கு நேச்சுரலா வரும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஒரு இடத்துல, ஒரு எஃபர்ட்லெஸ்ஸா ஒரு போல்டா பிஹேவ் பண்றதுக்கு. ஸோ அது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. பட் ஹோப்ஃபுல்லி அது ஸ்லோலி ஓவர் டைம் அது வரும் தான் நான் நம்புறேன். ஆமா. But I also feel like it's a very sad mindset that people eventually try to, especially for women, they will associate it with their personality, like the way they Exactly the dress. point. And like if I'm doing a bold character, that's a character that I'm playing. My job is to act. That doesn't mean that character is me. That's my personality. That doesn't mean an actor's job is to, do different kind of roles, explore your caliber, and do and cater to the audience. You have a wider reach and entertain the audience, right? So the choices that you make, it shouldn't be compared to the kind of person that you are. That's a very sad, and it usually happens to women most of the time. If you're doing a glamour role, We are she's not very the characters we play. yeah, actually. exactly. Yeah. So that's the mindset that needs to be broken. Change, But eventually we will. காலம் But what is nice is slowly people வந்து விதவிதமா கேரக்டர்ஸ் பண்ணா அதை அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க. அது ஒரு கேரக்டரா ஓகே டிஃப்ரெண்டா ஒரு கேரக்டர் பண்ணிருக்காங்க. முன்னாடிலாம் டைரக்டா வந்து இப்படி கேரக்டர் வச்சே இப்போ ஜெயம் ரவி சார் பேரே ஜெயம் அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் அவ்வளோ ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. இப்போ ஓரளவுக்கு ஆன்டாகனிஸ்ட் கூட பீப்புளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. எனக்கு அதனால தான் வந்து ஐ வுட் லைக் டு ரெஃபர் யுவர் பிளாஸ்ட். அந்த கேப் சீன் இருக்குது இல்ல, நீங்க வந்து ஜஸ்ட் அந்த ஒரு பிரிட்டியா இருக்கிறதுனால, அண்ட் தென் ஒரு என்னதான் இருந்தாலும் இன் தட் சீன் ஷி வுட் ஹவ் worn a very nice சுடிதார் தான் போட்டிருப்பாங்க. வெரி வெரி ஆர்த்தடாக்ஸ் ட்ரெஸ் தான் போட்டிருப்பாங்க. சோஷியலி ஓகே ட்ரெஸ் தான் வந்து போட்டிருப்பாங்க. பட் ஸ்டில் தட் கேப் டிரைவர் தட் மேனேஜர்ல அவருக்கு உங்க மேல ஒரு கண் வந்து விட்டா பார் ஒரு அடி அப்படிங்கிற மாதிரி ஷி வுட் ஹவ் டன் தட் சீன் அமேசிங்கா. இது கண்டிப்பா இன் எவ்ரி கேர்ள்ஸ் லைஃப் இது வந்து நடந்திருக்கும். ஒரு கேவலமான அப்ரோச் வந்து நம்ம கிட்ட நடந்திருக்கும். நீங்க அதை ரியல் லைஃப்ல எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க? when you're taking a மும்பை லோக்கல் ட்ரெயின்ல எவனாவது ஒருத்தன் கையை எங்கேயாவது தப்பா தொட்டிருப்பான். Did you give a block? இல்ல என்ன பண்ணீங்க? Just go to that blast moment. Deep question. Oh my god. I don't know if I should say or not. But okay, whatever. No, I think I can say, and I think a lot of girls will also get maybe inspired, or maybe they'll think that okay, we can do that, or you shouldn't be quiet about it. Just a very small incident when I was in my school time. I used to take these 10th classes nearby to my house, and there were these boys who were eve teasing me. So just for a day, I was like, okay, fine, forget it. The second day, I was like, third day, I just couldn't take it, and then I was so agitated and I got so angry. I picked up a stone and I threw on his head, and I broke his head. He started bleeding. I left from there. I don't know what happened next, but very violent. I don't think so. You can pick up a stone and break the head, but that's what I felt, and that's what I did. So I have always been the kind of a girl. Maybe I might look like, okay, Pavam, she doesn't talk much, she's quiet, but when you do the wrong things, I don't think so you should be quiet and take that thing. You should give it back. Amazing. என்ன வயசு அந்த டைம்ல? What age? I was in my 10th grade. 10th படிக்கும்போது சமல்ல. I think she actually did that blast scene in her real life. கல்ல எடுத்து ஒரே அடி. Super Kayadu. That's kind of women we need. Yeah. True. I'm so sorry that I hesitated to say that. I shouldn't have hesitated. That's why we are talking. ஆமா, ப்ளீஸ் பிரீத்தி, நீங்க என்ன பண்ணீங்க? என்ன உண்மையை சொல்லணும்னா எனக்கு இந்த மாதிரி நடந்த இன்ஸ்டன்சஸ்ல நான் கொஞ்சம் வல்னரபிளா தான் இருந்தேன். ஸோ இப்போ யோசிச்சு பார்க்கும் போது இப்போ அந்த மாதிரி எனக்கோ என்னை சுத்தி யாருக்கோ ஏதாவது அன்ஜஸ்டா நடந்தா ஐ திங்க் கண்டிப்பா வந்து நான் தயங்க மாட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். லைக் அந்த லெவல் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கிளைம் பண்ற மாதிரி நான் ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டேன் மென்டலி. What happened? அந்த ஏஜ்ல என்ன ஆச்சு which made you feel? ஸ்கூல்ல ஆக்சுவலா ஒரு பாயிண்ட் இன் டைம்ல ஒரு மாதிரி பாய்ஸ்லாம் ரொம்ப ஒரு மேபி லைக் ஒரு குரூப் ஆஃப் பாய்ஸ் வந்து ரொம்ப புலி
பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப With நாளைக்கு. your looks இல்ல என்ன மாதிரி? அது I don't think I should say that, but in some way they were like disturbing me a lot by like doing certain things that எனக்கு அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்றதுன்னு தெரியல. எனக்கு அதை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ண முடியல. ஏன்னா அப்போ என்னை சுற்றி கூட ஜட்ஜ்மெண்ட் இருந்துச்சு. என்னோட ஒரு க்ளோஸ் கேர்ள் 1 or 2 கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அதுக்கு என்ன ஜட்ஜ் பண்ணாங்க. இது ஒரு ரொம்ப காமனான விஷயம் ஸ்கூல்ல. நம்மள தான் ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க எப்பவுமே. நம்மள தான் வந்து நீங்க தான் வந்து பசங்களை அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக இப்படி பண்றீங்க அப்படி பண்றீங்க அப்படின்னு எப்பவுமே சொல்ற விஷயம் தான் இது. பட் என்ன யாருக்கும் புரியலன்னா நமக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்குல்ல அது. அது சம்ஹவ் அது I don't know, but I later slowly over time நான் வந்து இந்த விஷயத்துலலாம் கொஞ்சம் மென்டலி ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டேன். இப்போ வந்து எனக்கு திருப்பி கொடுக்கறதுல பேசுறதுலயே நான் கொஞ்சம் எப்பவுமே ரொம்ப ஷார்ப்பாக தான் இருப்பேன். நான் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதுனால ரொம்ப அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இட்ஸ் அ கான்ஷியஸ் சாய்ஸ். பட் அதர்வைஸ் நான் டக்குன்னு தோன்றதை சொல்லிடுவேன் ரொம்ப. ஆமா, அவங்க சொன்னதுல வந்து ஒரு சேட் பார்ட் வந்து இதுதான் இல்ல, they will always judge the women தான். whatever the situation, நீ அப்படி பேசியிருப்ப, நீ அப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிருப்ப, அதனால தான் உன்னை நம்ம ப்ரோவோக் பண்றோம். அந்த sadly I have to quote this, அந்த டெல்லி கேஸ் நடக்கும் போதெல்லாம் அந்த நைட்ல ஏன் she took that bus ன்னு சொல்லி அந்த பொண்ணை தான் கொஸ்டின் பண்ணாங்க. So okay, can't forget about it. But anyway, so then again it comes to ஒரு destructive criticism வந்து உங்களுக்கு இருந்திருக்கும்ல. லைக் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நல்ல அப்ரிசியேஷன் வந்து இருக்கிறதோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கிரிட்டிசிசம், டிஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம், இவ எப்படி வந்தா, இவ இப்படி வந்தா அப்படி சொல்லிட்டு there will be some kind of noise that you want to avoid. அத பத்தி அட்ரஸ் பண்ணலாமா, இல்ல நீ உங்க காதுல என்ன வந்து விழுந்தது? டிஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம்னா ஒன்னு வந்து கிரிட்டிசிசம், இன்னொன்னு வந்து ஹேட். சோ நீங்க ரெண்டுத்துல எதை பத்தி கேக்குறீங்க? ஹேட். இவ எப்படி வந்தா அந்த ஒரு கர்வம் இருக்கும்ல, ஐ மீன் ஈகோவா வாட் எவர், அத பத்தி சொல்லுங்க ப்ளீஸ். ஆக்சுவலி அது ஒரு சைக்கிள் தான். எப்படின்னா அவங்க சொல்றதை கேட்டுட்டு, ஐ மீன் ஒரு ஆக்டரா நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்க கொடுக்குற கிரிட்டிசிசம் எடுத்துதான் ஆகணும். அட்லீஸ்ட் நம்ம வளர்ற ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது, இப்போ எனக்குலாம் அவ்வளோவா செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை சில விஷயம் வந்துட்டா. எப்பவுமே நம்ம ஒரு கிராஃப்ட்ல நம்மளே வந்து ரொம்ப டெடிகேட்டடா ஃபோக்கஸ் பண்ணி கத்துக்க ட்ரை பண்றோம் போது நமக்கு தெரியாது நம்ம எங்க நிக்கிறோம்னு. ஸோ சுற்றி இருக்கவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்றதை கேட்டு தானே நம்ம வளர முடியும். அட்லீஸ்ட் நம்மளோட சீனியர் கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம், இல்லை பப்ளிக்காகவும் இருக்கலாம். ஸோ அப்படி இருக்கும் போது சம்டைம்ஸ் அது ஒரு சைக்கிள் தான். அந்த ஹேட் பண்ணுறவங்க சொல்கிறதையும் நம்ம காதுக்குள்ளே போகும். What was that? அதான் ஒன்றும் இல்லை, இவளுக்கு என்ன இருக்கு, நீங்க வந்தா இவங்களுக்கு இது வரல அது வரல அப்படின்லாம் வரும். ஆனா அது ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலா அது இட் வில் கோ இன்சைட் யுவர் ஹெட் and it will mess your head. இட் வில். அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் லைக் நம்மளோட செல்ஃப் இமேஜ் இதெல்லாம் பிரேக் ஆகி ஒரு ராக் பாட்டம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன யோசிப்போம், நான் என்ன யோசிப்பேன்னா இதுதான் என்னோட கோப்பிங் மெக்கானிசம். ஆக்சுவலி இவங்க என்ன சொன்னாலும் நான் என்னோட பெஸ்ட் கொடுத்து டெய்லி நான் ஒர்க் பண்றேன்றது தான் எனக்கு முக்கியம். லைக் அங்கதான் என்னோட செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்கு. நான் வந்து நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னு யாருமே சொல்ல முடியாது அப்படின்ற கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு இருக்கு. அந்த அளவுக்கு ஆக்சுவலி நான் ஒர்க் பண்றேன் லைக் டே அண்ட் நைட். அண்ட் ரொம்ப யோசிச்சு இன்டென்ஷனலான எஃபர்ட்ஸ் எடுக்கிறேன் நான். ஸோ அப்படி இருக்கும் போது நான் எந்த அளவுக்கு க்ரோ ஆகுறேன்றதை அவங்க ஜட்ஜ் பண்றது என் கையில இல்லை. ஆனா என்னால எனக்கு வேணுன்றதை என்னால பண்ண முடியுதுன்னா நான் அதை பண்றேன். அது அங்கதான் என்னோட செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் எனக்கு ஒரு அதான் என்னோட செல்ஃப் எஸ்டீம் கொஞ்சம் வளரும். ஓகே, நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம இவ்வளோ ஹார்டா ஒர்க் பண்றோமே, நம்ம டெடிகேட்டடா இருக்கோமே, சம்டே ஐ வில் ரீச் வேர் ஐ வாண்ட் அப்படின்ற ஒரு. ஸோ இது வந்து திரும்ப நடந்து ஒரு கோப்பிங் மெக்கானிசம் இதுக்கு நானே வந்து கண்டுபிடிச்சேன். ஸோ இட்ஸ் லைக் you will reach rock bottom like quite often, and then you come back from there, you rise from there. Yeah, that's the beauty of being a human நினைக்கிறேன். And Kayadu, உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான criticism noise around you and how far did it affect or mess your mind? I think with me I'm a little sensitive girl, so I take everything to my heart, and I always sometimes live in my head, so a lot of things goes. But when it comes to criticism, I'm okay with it, because if there's hate, though, I don't pay heed to hate. It doesn't matter. Criticism, it's okay. What kind of criticism you have faced? A destructive criticism that has messed your head? When there are discussions for me to cast in a film or any of that. Like in general, whatever women get criticism,
that kind of, it's fine. But when there's personal attack, that's not when I'm okay with it. Like, there is some kind of, what to say, some kind of boundary that people should have. Like, just because we work in a industry, I'm a public figure, doesn't give you the right to talk about our personality, about what we are, and attack personally. So I just feel that that's not the right thing. And I know that it's not in our control, but I am a kind of a person, no matter what happens, I will still spread kindness, because I truly believe in that. And I will keep on telling people around me that it is very important to be kind enough, because maybe I am strong enough to take that, the personal attack, the criticism, but someone opposite to me or someone else that you were talking about might not be able to. And it might be difficult for that person to, live, or, each and every day to pass on. So I think, pity for them. Yeah. So I think that sensitivity, I think everyone should have. And I think it's high time for all of us to think all of this, because we live in such a world that there's so many things happening and it's nothing in our control. Yet what we can do is just be little empathetic enough and just be kind to each and everyone, so that it will be an easy space to live for me, for the people who are criticizing and who are doing personal attack. Because I believe that they are also going through something. That's the reason why they are behaving like that. So criticism is fine. Personal attack is not fine. That's what I feel. அதனால தான் நீங்க ஒரு social media break எடுத்தீங்களா? Because I just saw your Instagram thing saying that எனக்கு mental peace வேணும்பா, நான் கொஞ்ச நாளைக்கு break எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க. So எதனால, ஏன் அவ்வளோ ஒரு frustration போயாச்சா? இல்ல why do you want to take a social, or you are such a the doom scrolling னு சொல்லுவாங்க. That's also one of the reasons. எப்ப பார்த்தாலும் போன்ல தான் இருப்பீங்களா? Yeah, that's also one of the reasons. And I just wanted to, I feel like social media is taking so much of your mental peace is there. But I think there's so many opinions, so many perspective that's coming all around the world, that sometimes you lose to have your own perception about things, your own opinion, because you see a lot of people talking a lot of things and you tend to agree. Eventually you do that. I'm sure everybody, when you think about it, you will agree with it, that you see a lot of opinions, a lot of comments about and then yourself, not about yourself, about anything in general, whatever the topic is going on. And you don't live in the present. The present for you is this social media, what is happening in social media, not like what is happening around here. So I thought that I think I just need to take a break from all of this and just be present at the moment. And I was also like doom scrolling a lot. So I thought that, yeah, why not? And I take things too little to my heart, so a little sensitive like that. But I have to come back to when you said criticism. I think what she was also saying, that when there's hate and criticism and people say that, okay, you don't deserve to be, or that's not the right. That's what I take as a challenge, and I was like, okay, this is what you feel, I'll show you what it is. Capable of. Have a perception about me, I can't do anything about it. You have that perception about me and live happily. I'm not here to change anything, because I think that will take them somewhere in life, and that just describes who they are and what they are going through. So I usually don't tend to. Okay, cool. Okay, நம்ம நிறைய சென்சிட்டிவ் விஷயங்கள்லாம் பேசிட்டோம். Let's cool down. Just நீங்க ஒரு one wordல ஆன்சர் பண்ணலாம். Okay, this one word is very stressing. நீங்க லாங் ஆன்சர்ஸா கொடுக்க வேண்டாம். That is the only clause in this segment. இன்டர்வியூவரே எப்படி சொன்னா எப்படி? என்ன பண்றது, டைம் இல்லையே. ஒரு நாள் நம்ம தனியா பேசுவோம் மைக்கோட. Okay, so rapid fire with Paru's podcast starts now. So when was the last time you cried? Sleepless night. எப்போ? Cried or sleepless night? Cried, அதனால sleepless night ஆனது எப்போ? Oh, a couple of days back. For what? Emotional breakup. இல்ல just ups and downs. Yeah. Career wise, life wise. Sharp boyuga. Okay, when was your last? I think day before yesterday. எதுக்கு? நாங்க actually high pressure, high stakes jobல இருக்கோம்ல. So I feel like ups and downs are so part of our lives now. Yeah. It's okay. அப்பப்ப அழுதுறது நல்லது. But it's good.
Ah, It's good to நல்லது let தான். it out. Yeah. Yeah. Okay. So what is your biggest insecurity? Whew. Sometimes it comes to my mind like, am I good enough? Am I good enough? Am I good enough? I need to prove myself. Okay. Yeah. I get Being it. very honest. Very good. உங்க insecurity. Same. As an actor இல்ல personal? As a person, As an actor, same. have to. Personally, I'm really scared that I'll be all alone. Yeah. Preity. Not like that. I'm just scared that, because we're just adulting. Everyone's so busy in their lives. So I miss all the people who were like really close to me. My school friends, my college friends. So that's... நம்மள விட்டு போயிருவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங். அப்படியே லைஃப்னால அப்படியே வந்து everyone எல்லாருக்கும் அவங்கவங்க பாத்துல போயிடுவாங்கல்ல. So Okay. something like that, yeah. Okay, done. Life lesson that taught you the hard way. My You can't be in everyone's good books. it's important to have a purpose. Yeah. Purpose is important. Okay. So, have you ever felt lonely even with a room full of people? Yes or no? Yes. 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 Normal human thing. Yeah. Okay. உங்களுடைய biggest fear about future? அடுத்த படம் வருமோ வராதோ, something like that. That I might not end up doing all the films I dream of doing. Or like என்னோட body of work வந்து நான் என்னோட ட்ரீமுக்கு மேட்ச் பண்ணாத மாதிரி போயிருமோ அப்படின்னு. That's a fear. Fear of future. Fear of future. No, I don't think so. There's nothing is coming to my mind. Okay. So, what is the biggest girl code rule? Girl code rule ஒன்னு இருக்கும்ல. No judgments. Yeah. No judgment. So, உங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள I might want this feature from her and I want this skill from her. அப்படின்னு நீங்க ரெண்டு பேரும் switch பண்ணிக்கணும்னா what do you want to exchange? Can I go first? Please. She is extremely beautiful. I love her eyes. I So you love want my her. eyes? Yeah. Her eyes and her dancing skills. She is amazing. Aww. Time இல்ல. Anyway, thank you so much. Thank you so much. I guess you girls, had a heart. Actually, felt. Yeah. it's good. Yeah. It was nice. Yeah. It was very seamless actually. Yeah. இல்ல? ஆமா. Thank you so much. Thank and you I wish, so much. Yes, and I wish only success to girls Yes. and way to go. Thank you. Thank you so much. Thank you. Title sponsors Max Gold, Cash for Gold. Call 044-4545-4545. GT Holidays, South India's #1 travel brand. The Chennai Silks. Let the celebrations begin. We Care, Hair and Skin Clinic. எல்லா விதமான தலைமுடி மற்றும் சரும பிரச்சனைகளுக்கும். Presents Paru's podcast with Kayadu Lohar and Preity Mukhundhan. Supported by Darling AC திருவிழா. இந்தியாவிலேயே மிக குறைந்த மாத தவணையில் AC. Karthipuram, 200 acres township in Coimbatore. Ready to construct premium villa, plots and commercial plots with world-class infrastructure. Jayachandran, எல்லாமே இருக்கு, நல்லாவே இருக்கு. Mabel, South India's most celebrated women's wear brand. Powered by Milky Mist Ice Cream. Taste the Milky Mist Ice Cream. Glora Lab Crown Diamonds, India's first engagement ring studio.